Assalamualaikum. Nangan def. Basa yaram jam. Ba kentawatu. Nakawa kurga. Ba hali nung si jam. Okay. Tay damay waktan encore chi aferu chosan ak Amerik ak Senegal. Damay waktan chi chosan u lek. So today I'm going to talk about the cultural differences between the United States and Senegal when we talk about food. So food and eating is so different in the United States and in Senegal. So in this video, I'm going to talk about all of those differences, and I'm going to help you learn some English words that you can use to talk about food and about the cultural differences. Con negative. maa ngi sant. Kon dama bëgg a waxtaan ci xam nga affaire lekk xam nga ci Sénégal seen cosaan mooy different etats-unis. I know that in Senegal the culture is different, compared to the United States in relation to food. So the first time that you came to the United States, what was something that shocked you about American culture and food? Kon bi ngay sa njëkk yoon bi nga ñëwoon fii naka da nga amoon xam nga. sama li ma wutalee sa différence lekk yi quoi. waaw c'est vrai ak cosaan. non am na différence yu bëri mais différence culturelle bi moo gën a am solo parce que bi ma njëkkee ñëw fii 1996 dañ ma invité benn potluck mooy fête la quoi dañ lay invité mais kuy ñëw da ngay àndaale lekk mais man loolu xaw ma ko man boo ma invité sa kër yaa ma war a jox ma lekk mais doo ma invité ba pare bëgg ma àndaale lekk sa kër loolu daf ma jaaxaloon trop alors ma dem ci potluck bi ma gis ku nekk andi lekk teg après gars yi di ma xool ne yow andi woo lekk ma ne mais xam nga lii moom bokkul ak sama cosaan man sama cosaan boo invité nit yaa koy jox mu lekk yaa koy jox mu naan ba mu suur day lekk ba suur naan ba mandi loolu différence bi am solo bu am benn différence bu am solo am na yeneen na. kon waxal ci anglais léegi. So one of the major differences I found when I first came in the United States was, there were linguistic, but there was a cultural differences. But the major cultural difference was about the potluck. So I was invited to go to a potluck, and my understanding was if you were invited in Senegal, they provide food for you. You come, you don't bring anything. So I was very shocked when I came to the potluck and I realized that everyone has to bring some food. And if you did not bring food, people will look at you in a weird way. So that was clearly very different from what I expected, because growing up in Senegal, if you invite somebody in your house, you feed them and you give them drinks, you treat them, you're not expected to bring anything. So that's an important difference between Senegalese culture and American culture in terms of food. Okay, so I have another question for you. So I have another answer for you. Okay, good. Okay, so what are some of the differences, like in terms of actually like food, like when you talk about like not just the potluck, like the party situation, but like in everyday life and families, stuff like that. I have many stories about food actually. I noticed Americans don't share food. Yeah. So that's very interesting. Well, not only Americans, maybe all white people. It's a tubab issue. It's a tubab issue. Do you maye sen ñam? So when I first came in, I remember I had a roommate, and we, I bought food and I brought it, and so for me, food is for everybody, right? If I bring food, if I eat, in fact, in Senegal, you can't eat and not invite people. Yeah, it's rude. It's rude. You always have to say "kailek wai," even if there is no food. You have to say "lekal wai." So when I was living with a roommate, and I would put my food in the refrigerator, and he would eat it, and we would eat it together, and I had no problem with that because that's how I was born and raised. So, but the reverse was not true.
When the man put food in the refrigerator, if I touched it, he got mad about it. And I said to myself, but what the heck is this? So you were saying that you would share your food, but Yeah. then the reverse wouldn't happen. Yeah, so for us, you can't eat without having people around you eat. Yeah. Even if you have a little bit of food, you're expected to share. That's just how we were raised. Mhm. So it's actually abnormal and weird if you were eating food and even a stranger is around and you don't call the stranger. Like, you have to share food. Food Yeah. is to be shared, in our cultures, which is completely different from the American culture. Uh-huh. Because when you touch people's food, you get in fight with them. they don't want you to touch their food. So I think that's a very important cultural difference, So Senegal ak fii ak réew tubaab yi bokkul ci mbiru ñam. Ñun dañu yëwen ci ñam. Foo nekk booy lekk mënoo ñàkk a woo nit ñi. Il faut nga ne kaay lekk wala kaay añ. Même boo ko xamul sax même bu fekkee xamoo nit ki sax il faut nga inviter ko mu ñëw lekk. Loolu suñu bokk suñu cosaan suñuy valeur la. comprendre suñuy culture la. Ci tubaab bi nag loolu amu fa boo lekkee boo lekkee ñamu nit mais daf lay créer problème. Man bi mu njëkkee ñëw fii amoon naa benn voisin de chambre boo xam ne dama doon jënd toujours bu semaine bi jotee bu semaine bi jeexee weekend damay dem jënd coob andi dugub daal dugub def ci frigo bi di togg ñuy lekk bon mënu ma woon togg mais léeg-léeg ma góorgóor mais man lu ma jënd moom dañ koy lekk ñun ñëpp ñoo koy bokk mais saa moom li mu jënd boo ci laalee rek muy xultu ma ne ko nag waaw ma ne ko bàyyi saa yow lii nag mënta nekk parce que yow man mënu may dëkk di jënd ñuy coob yow boo jëndee yow sa lekk kenn du ko laal après nag ci la ñu waxtaan ci laa xam ne loolu différence culturelle la parce que ñoom ci seen cosaan lekk moom yaa ko moomal si bopp quoi. léegi nag boo invité nit nag léegi nag lu problème mooy man dama ko ne nag kaay lekk mu ne ma mais yaa ma ne ma ñëw lekk ma ne ko c'est vrai kon nag léegi dootuma la wax kaay lekk. waaw dafa doy wax pour yow. non mais culture yi parce que bokkul quoi wax kaay lekk waaw chaque suñu fois. cosaan yi bokkul donc. ok kon da ngeen waxtaan ci affaire yu xale yi itam wala le temps c'est vrai ak ay xale yi itam. non c'est-à-dire que non wax nga dëgg c'est-à-dire que dafa am ñun suñu culture suñu cosaan dafa am heure lekk. waaw xam nga dafa am heure añ am heure reer am heure ndekki am heure njogonal mooy li ngeen di woowee snack. waaw léegi fii nag heure bu la neex nga lekk comprendre nga amul heure boo xam ne ñëpp dañuy toog di lekk. am na ci yenn famille mais bëriwul c'est-à-dire que fii ku nekk. waaw l'essentiel daal lekk bàyyi ci frigo bi. et puis ñëpp bokkuñu lu ñuy lekk. waaw par exemple ñun ci Sénégal da ngay famille bi dañuy am añ. nga xam ne añ bi ñëpp a koy bokk. même plat la. boobu mooy sa problème. voilà léegi reer bi même plat la ndekki bi même plat la ñëpp a koy bokk mais fii nag dafay wute loolu neex nga lekk. par exemple man maa ngi nii man ku bëgg ceeb la bëggoon naa ceeb mais léegi maa ngi koy wàññi parce que gars yi na ne ma ceeb baaxul ci baaxul ci man mais par exemple moom mi wala suñu doom yi bu ñu bëggee lekk mais ñoom lu leen neex ñoom lu ñuy lekk ak man li may lekk sax bokkul te heure bu la neex nga lekk. donc fii démocratie lekk la quoi bu la neexee nga lekk minuit bu la heure bu la neex nga lekk. donc amul temps boo xam ne. temps wu exact la añ wala temps wu exact reer wala temps exact ndekki loolu aussi bokk na ci différence culturelle. So there are differences and one of the differences is about the time, the time set for food. For lunch, dinner, breakfast, and so on. So in general in Senegal, there's a time set for lunch where the family come together. There's a time for dinner where the family come together. And there's a time for breakfast. Those are set times. And people usually eat the same meal, right? Usually the family eats together. Okay? So you all eat the same thing. Yeah, you eat the same meal. I mean, it's cooked for the entire family. And so there are different portions,
right? So some portion, one portion could be for the women, one portion could be for the boys, one portion could be for the men. If the family is not that big, they can all eat around the same bowl, right? Mhm. So, but the meal remains the same, and it's about a set time. Mhm. Right? So that's the true. That's true for lunch. It's true for dinner. Breakfast can vary a little bit, Mhm. because some people wake up late, and But again, it's the same type of food, right? Yeah. Usually, if it's in rural areas, it's porridge like sombi or moni, what we call moni in Casamance, which is Mhm. millet-based porridge. And bread in many cases now, bread and coffee and all those Mhm. things. But there's a set time. Here it's very different. You eat whenever you want to eat, Mhm. and you eat whatever you want to eat. Yeah. So you don't So have when to your eat. so when your mom came to visit us and she stayed with us here in the United States, it Yeah. was very hard for her. Yeah, She didn't understand this Yeah. culture, right? Yeah. It was very strange for her, Yeah. because for her, why don't we all eat together the same food? Yeah. And I At the said, same well, time. we have a different style here, right? I don't eat what they eat because I don't like what they eat, and they Yeah. don't like what I eat. You don't like pizza and I don't like spaghetti. I don't like pizza. I don't like guacamole. I don't like all of these Mexican food. these different types of food. Cheese. I like rice and Fish. and fish and Yeah. Senegalese food, Yeah. and they don't like it. So there's no room for compromise there. Yeah. So I eat what I want to eat, and they eat what they want to eat, and they Yeah. eat whenever they want to eat, and I eat whenever I want to eat. And so life is great. Yeah. That's how it works. Ndeysaan sa yaay dafa xaw a triste parce que dafa bëgg a lekk ak xale ak famille. Non, c'est vrai, mais après elle a commencé à s'adapter, hein, parce que léeg-léeg mu togg maafe après maafe bi xam nga da koy enjoy. Waaw. So dafa neex. C'est comme ça. Ak chicken. waaw, c'est vrai. Mot chicken, je pense que c'est son premier mot en anglais. Chicken. Ok, jërëjëf waay. Speaking with Steph, cultural differences about food between the US and Senegal. What kind of food is popular? In the US, salad is popular for many people. In Senegal, fish is eaten almost every day. It's plentiful in the fish markets. Fish and rice is the most popular meal. Traditionally, people eat around one large bowl or plate. Americans love to eat out. Many Americans eat alone and on their own time. Senegalese feel strange eating alone, and while eating out is becoming more popular, it isn't as common as the US. In Senegal, inviting someone to eat with you is required and respectful. Kids in the US aren't taught to invite anyone to eat from their own bowl or plate. This is a big cultural difference between the United States and Senegal. Jërëjëf, ba beneen yoon, nuyu ma waa kër bu baax. All right, say hi to everybody for me and check out some of my other videos. Bye-bye. Jërëjëf waay. Set sama yeneen video ci sama YouTube channel ak subscribe.